So today, mag-discuss ta sa queue in array implementation in Java language. But first, let us discuss what is queue. So a queue is logically a first in, first out, or first come, first serve linear data structure. So queue, nag-follow ni siya og linear movement. Usa ni siya ka collection of elements where the new element are added at the end or rear or sa likod sa linya. And the existing elements are only be deleted from the other end or sa atubangan sa linya. So next kay ang array. So array stores a fixed size sequential collection of elements of the same type. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. So since homogeneous man ang atong queue, applicable siya sa single-dimensional array. Now let's go sa ato ang IDE. So, nanata karon sa ato ang IDE. So, sa kaninga tutorial, you'll be learning to enqueue or magpuno og elements sa atong queue, and also to dequeue, mag-remove og elements, and lastly, to display its contents. First, mag-create ta og package. So, package, so, queue array implementation. So, kaning statement, nag-specify na ang sunod nga class na belong sa atong package. Then, after the package, mag-create tag class. So, i-name na to siya after our package. Mag-declare ta og static variables. Private static int. So, itong variable na i-declare kay ang kaninga mga variables, especially ang front ug ang rear, gamiton ni siya para matrack ang elements sud sa queue. While ang capacity mag-represent sa maximum size sa queue. And int queue declaration of our array. So, ang queue nga array kay ari na to store ang elements sud sa queue or sa linya. Sunod kay magbuhat ta og constructor. So, automatic nimo work basta mag-create ta og object sa class. This is also to initialize the attribute of the class, and they have the same name as the class. So, QRA implementation ng argument ay size. Size, so, kaning nga argument, mo ni siya modawat o value gikan sa main method. So, atong i-initialize ang front and rear to 0. Front is equals to rear is equals to 0. So, ang 0 mo ni ang ilahang initial value, especially sa rear. And capacity is equals to size. Then, ang Q is equals to new. So, this is our creation of our array. So, the size of this array would depend on the value of capacity. So, inside our main method, we will instantiate the QArray implementation. QArray, our reference variable Q is equals to new. So, this is our creation. Then, let's call the class constructor QArray implementation. QArray
implementation. So let's set the size to 4. So this size 4 will be received in our int data size. So the value of our variable size will be 4. So capacity will be 4. So the size of our array Q will be 4. So since we have already created a Q, atong i-print ang initial value sa Q. So need ta mag-traverse sa elements sa Q. So mag-create ta og another method which is to display the elements of the array. Access specifier, use static, return type, void since di ta mag-return og element, and our method name, we'll name it Q display, parentheses, open curly braces, close curly braces. Sud sa atong method na QDisplay, mag-create ta og condition to check kung ang Q kay naisulod. So sa condition, check na to if ang front is equals to the value of rare. So kung mag-true ni siya, mag-print ta og, and after that, return ta ni main. Return to siya ni main. So, after siya itong method, i-call na to siya sa main. So, to call the QDisplay on QObject, since naka-instantiate na to ni QObject, so, const Q.QDisplay. I-call na to si display, then semicolon. So, i-try na to run. So, Q is empty. Since wala pa may elements, so ang atong Q array. So, mag-print ta sa main. System.out.print ln, print next line, initial Q. Enter. So, kay wala pa may sulod ang Q, mag-create og another method para mag-enqueue og elements. So, let's create enqueue. Sa display method, dili siya mag-return og value. So, void ta, static, void, then, method name, Q in Q. Parenthesis. Then, since mag-enqueue man ta, mag-receive ta og value gikan sa main. So, magbutang tag argument, int, let's name it item. So, another condition, about the condition dire, if ever, puno na ang Q, or full na ang capacity. Then, itong condition is see if ang capacity is an absolute equal of pair. If pareha na siyang value. If true, Q is full. Escape. Q is full. Then after that, return ta ni main. Return ta ni main. So, ang else na to, if ever false siya, since wala pa may, otherwise, arita sa else. Tag else. So, Q, the value of rare is equals to item. So, kaning statement, ari siya mag-store og element sa Q nga array with the index of rare. So, after that, atong i-increment si rare. So, atong i-increment si rare para sa next value, ma-store ang new element. Close. Then, return to main. Return. Then, ari sa kuan, sa main, nato siyang i-call Q dot
Q in Q. So unlike sa Q display method, wala siya arguments. Wala siya dire. Pero ang diri nga method na siya argument, magdawat siya og value ni item. So value tanta lang 10. So let's change na to ang value to 30, 50, and 70. Then ito siya. And after this, ang kanina value matransfer ni siya receive ni siya sa atong item. So explanation na niya, run down sa code. So sa sulod sa in-queue method, first i-check niya ang condition if capacity is equals to rare. So ang value sa ato ang capacity is 4 and value sa atong rare is 0. So mo na siya ang atong initialization sa ato ang rare. So since mag-return man siya false, ari siya sa else. So ang present value sa atong rare is 0. Niya ang item nato. So ang sud sa else naman siya Q and the value of rare is equals to item. So Q atong array, ang value sa rare is 0 is equals to item. So ang value sa item is 10. So na tayo usa ka element sulod sa Q. So Q value 0 have an element of 10. And after that, i-increment na to si rare. So rare, ang present value ni rare is 0. So increment na to, rare is equals to 1 na siya. So nakatransfer na ta sa value. Nga 10 sa ato ang element. So nanatay element 10. Next, ati explain ang 30, 50, and 70. So balik ta sa in-queue. Ato gyapon siya maguna og check sa if statement. So ang atong capacity 4 equals ba siya sa rare. So since increment naman nato si rare sa una natong pag in-queue sa ato ang element, sa ang value na karon ni rare is 1. So false gyapon siya. Adto siya sa else. So rare nato is 1. Nya ang item nagipas, item is equals to 30. So 30, so ang Q na to, Q value 1 is equals to 30. So nanatay second element sa atong Q. Then after that, atong increment si rare is equals to 2. Return siya sa main. So next is ang atay transfer kay ang 50. So iri siya dire. Sa atong if statement, if 4 is equals to, increment ang rare, so mahimo na siyang 2. So false gihapon. False. So arita dire sa else. So si rare equals na siya, sa 2. Then our item is equals to 50. So atong Q with a value of 2 man ang value sa itong rare is equal siya sa item which is 50. And next is atong increment si rare. So rare karon is equals to 3. So another, nag-method call pa man ta ato. Here. I-in-queue na to si 70. So if capacity is 4 equals to 3. So false gihapon. Alita sa else. Si rare na to, kay 3 naman to siya. 3. Then ang atong item nga gipas kay 70. So si Q value 3 is equals to the element 70. And after that, atong i-increment si rare. Rare is equals to 4. So ang sunod sa atong Q
na natay element 10, 30, 50, and 70. Return sa main. So since naa naman tay elements sulod sa atong queue, ato siyang i-display. So atong i-call ang display. Q dot display. And so, balik sa atong key display, since ang atong naa diri kay condition, if si front is equals to rear, Q is empty. Pero karon naa na may elements ang ato ang Q, magbuhat ta og option para maoy mo traverse sa atong element sulod sa Q. So balik sa atong Q display method, since ang atong front is equals to rear, mag-false naman. Kaya ang atong front is equals to 0, ang atong rear is equals to 4, kaya naa naman siya elements. Mag-create tag for loop to traverse the elements inside the queue. Mag-declare tag variable I. Then here, mag-create tag for loop. For I is equals to the value of front, which is 0. And our condition, if I is less than rear, and increment na to si I. Then, close. So, inside the for loop, so after sa for loop, i-print na to system dot print F control string OD space and our argument list. So i-print na to si Q then terminate. Then after that i-return na to siya ni main. Return main. So let's try to run the program. So muna siya ang Q. After in Q operations, we have the elements 10, 30, 50, and 70. So after the in Q operation, let's get the front element of the Q. So let's create another method. Static void Q front. Okay, and close. So here, i-check po na to parehas sa display. So i-check po na to siya parehas sa display if ang Q kay empty. Our argument list Q in the value of front element. Return. After that, return to main. So ito siya i-call sa main. After sa Q display, Q front. Run. So the front element of the Q is the element 10. Right, sa main. So after sa front, let's try to in-Q another element. So in-Q tag other element Q in Q tag value 90. Close. So in Q 90. Sorry, ta sa in Q method.
So si item is now equals to 90. Condition. If capacity is equals to rare. So ang value sa capacity is 4 and the value of rare is 4. So true. So mag-print siya og Q is full. Now, try na to display ang element sa Q kung na-add ba ang 90. So, call na to balik si display. So, Q display. Q display. So, run na to siya. So, we can see na itong element is still 10, 30, 50, and 70. So, element 90 is not added in our Q. So, let's try to dequeue. Now, to dequeue an element, we need another method. Ito mag-add next sa in Q. So, static void Q dequeue. Open curly braces, close. So sa dequeue method, mag-check sa the condition if ever empty ang Q. Else, so i-traverse na to nga to ang Q for INTI is equals to 0, I is less than rare minus 1. Increment si I. So sa for loop, need na to i-dequeue ang element sud sa front or value 0. Now, need na to i-dequeue ang element sud sa front or value 0. Ngayon, move na tong elements na nagsunod sa front or ang next in line. So, Q mag-create another condition. So, if rare is less than capacity, Q rare will be equal to 0. Turn. After that, i-decrement na to si rare. Rare. Then return. Now, ato tabalik sa amin. I-call na to ang dequeue method. Q. So, sa dequeue operation, na siyang i-explain. So, sa dequeue na siya condition, checking if front is equals to rare. So, ang value sa itong front is 0. Then, ang value sa itong rare, 4. Since false man siya, add to siya sa else. Now, so I is equals to 0. So, check to sa condition. If 0 less than rare minus 1. So, rare is 4 minus 1, it's 3. So, true. So, true mo proceed siya sa Q. Value ni I is 0 is equals to the element of Qi plus 1. So, I plus 1, it is Q element 1. So, muna ang sud sa atong Q elements. Now, dili, since mag-dequeue man ta, ang atong i-dequeue kay ang first element ni Q which is si 10. So, atong i-dequeue si 10. So, Q value 0 is equals to I plus 1. So, ang Q value 0 will be equals to 30. So, atong gi-move ang element 30 to Q value 0. Now, after that, i-increment na to si I. So, I is equals to 1. Check condition, 1 is less than 3. So, true. Value sa I is 1 is equals to I plus 1. So, I is 1 plus 1 is equals to 2. And element 2 is 50. Now,
Q value 1 is equals to 50. After that, increment na to si I. So, I is equals to 2. Condition, 2 is less than 3. So, true. Value 2 is equals to I plus 1. So, 2 plus 1 is 3 and element 3 is 70. So, is equals to 70. After ma-increment si I is equals to 3, condition, 3 less than 3 is false, ma-terminate ang loop. After na, mag-proceed na siya sa condition, kaya wala man ta nag-return sulod sa 4. So, if rare is equals to capacity. So, ang atong rare, 4. Less than capacity, 4. So, false. After na, mo-decrement si rare. So, ang value ni rare is 4. So, decrement na to. So, rare will be now equals to 3. So, return siya sa main. So, system that print. Then, i-call na to si display. Q display. Okay, para run. So, Q after the Q operations, ang atong element na is 30, 50, and 70. Na-DQ na nato si element 10. So, let's try another. Mag-DQ pa ta. So, Q dot Q DQ. Mag-DQ ta o balik sa condition. If front is equals to rear. So, front na to is 0 is equals to 3. Kaya nag-decrement man ta ni rear. Arita sa else. I is equals to 0. I 0 is less than rear minus 1. So, rear minus 1 is 2. So, it's true. So, ang Q0, so, Q value 0 is equals to Q value I plus 1. So, Q value 1 is 50. So, i-Q na to si 30. So, increment. So, I is equals to 1. 1 is less than 2. True. So, Q value 1 is set to 70. I is equals to 2. So, I is equals to 2. Condition, 2 is less than 2. So, false. Terminate ang loop. So, ang present na to na elements, we have 50 and 70. Ito siyang i-print. So, Q after 2 the Q operations. Print. Q after 2 the Q operations, we have the elements of 50 and 70. So, ang atong i-Q kayang element 10 and 30. So, next, let's get the value of front. So, the front element of the Q is 50 and our present Q is 50 and 70. So, kaning code na Q array implementation, nagpakita ni siya og operations like Q, in Q an element, and to display o kuhaon ang front element sa array. So, maura to siya.